Okay, so honorable chairman of this today's session, my teacher, Professor R. Kohli sir, respected teachers, my dear senior and junior orthopedic learned colleagues, Assalamu alaikum and good evening. I, Dr. Serajus Saleheen, working in the Ortho-Oncology Department in NSCRH, will take will take 30 minutes from you for my presentation. Today, my topic is an approach to the bone tumors in the children. In my presentation, there are some objectives. First of all, I am go through overview of pediatric bone tumors, and secondly, I am going to talk about how to proceed a bone tumors in the children, and some case illustration and what to do and not to do in bone tumor cases. First of all, in epidemiology, primary bone tumors are the sixth most common neoplasm occurring in the children and constitute approximately 6% of all childhood malignancies. 60% of all primary bone tumors occur in patients younger than 45 years of age, with a peak incidence in 15 to 19-year-old individuals. And benign bone lesions frequently are most common compared with the rare malignant neoplasm of the bone. And this is the WHO classification of the bone tumor. The bone forming benign tumors are osteoma, osteoma, and osteoblastoma, and malignant forms are osteosarcoma. And cartilage forming benign bone tumors are chondroma, osteochondroma, chondroblastoma, chondromyxoid fibroma, and malignant form is chondrosarcoma. In fibrous tissue origin, bone tumor is the fibroma, fibromatosis, and malignant form is fibrosarcoma. And the mixed variety is the chondromyxoid fibroma, and there is another variety is the giant cell tumor. When the predominant tissue is the marrow, the malignant form is Young's tumor, and in adult multiple myeloma. In vascular tissue, the benign tumors are hemangioma, hemangiopericytoma, and hemangioendothelioma. And the malignant form is angiosarcoma, malignant hemangiopericytoma. And other connective tissue forms tumor, benign tumors are fibrous histiocytoma, lipoma, and the malignant form is fibrosarcoma, malignant fibrous histiocytoma, and liposarcoma. And other tumors are found in the bone is neurofibroma, neurolimoma in benign cases, and in malignant cases, adamantinoma and chordoma is also found. But in children, most common benign tumors are osteochondroma, enchondroma, chondromyxoid fibroma, chondroblastoma, osteoblastoma, osteoma. And the malignant tumors are osteosarcoma, Young's sarcoma, chondrosarcoma, and the malignant fibrous histiocytoma. And some non-neoplastic tumors are also found in children are the unicameral bone cyst, aneurysmal bone cyst, fibrous dysplasia, and eosinophilic granuloma. Now, most common malignant bone tumors are the secondaries, and the secondary site are usually vertebra, pelvis, proximal humerus, and proximal femur. And the bone tumors are usually spread through the hematogenous route, occasionally by direct invasion, and very rarely via lymphatics. And lesion may be osteolytic or osteoblastic. And the common source of bone mets from carcinoma breast, prostate, lung, renal, and thyroid cancer. And in children, metastasis is rare, but may be found in case of neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, and the clear cell carcinoma of the kidney. This is the common secondary bone tumor. Is not common, it is rare secondary malignant bone tumor in case of children. And now, when we proceed a bone tumor, there are three trios. First of all, we should diagnose the tumor, then stage the tumor, and treat the patient according to the staging. So there are three pillars for diagnosis of a bone tumor. One is the clinical, another one is the radiological investigation, and other one is histopathological investigation. So the first pillar is the clinical. From history, we should take that there may be pain or swelling, and the duration of the pain and swelling we should ask, and the swelling or pain
when it is onset and its progression, if there is any involvement of other joint or organ, we should go through total history of a patient. And on examination, we should first examine any swelling is present or not. If the swelling is, we should follow the number of the swelling and the shape of the swelling, size of the swelling, is border surface inconsistency, and other special feature also examined from the patient. And the next pillar is the radiology, and the X-ray is the basic investigation for diagnosis of to diagnose a bone tumor. And the second, when in some cases in the spine and the pelvis, the CT scan of the local part is essential to diagnose a bone tumor. And second of all, we should go through the staging investigation, and MRI is the second most basic investigation for diagnosis of a bone tumor. And when we planning for staging or any limb salvage, we should do CT angiogram, a bone scan or PET CT scan, and ultrasound scan. So in plain X-ray, we should think the location, we should see the location of the tumor morphology, the zone of transition, and periosteal reaction. It is very important. We should have eagle eye. So we should find out the location of the tumor from the X-ray. We should find out the morphology of the tumor, the zone of transition, and periosteal reaction. So in plain radiograph, it is the most useful investigation. There may be some abnormalities here. There may be some cortical thickening. There may be a discrete lump or cyst. There may be a ill-defined destruction, and the tumor location may be metaphyseal or diaphyseal in children, and the margin may be well defined or ill-defined in plain radiograph. So in morphology, we should see the lesion is lytic or sclerotic. If the lesion is lytic, we should see it is well defined or ill defined. And this is the location, diagrammatic view of the location of the bone tumor in children and also as well as in adult. But in children, most benign tumors and malignant tumors are found in the metaphyseal and the diaphyseal region. And next thing we should see in the plain X-ray, that is the zone of transition. The zone of transition is the most reliable indicator in determining the whether an osteolytic lesion is benign or malignant. There are two types of zone of transition: a small zone of transition and wide zone of transition. A small zone of transition is result as a sharp, well demarcated border and is a sign of slow growth, and is the small zone of transition is a sign of benign bone tumor. And wide zone of transition, it is an ill-defined border with a broad zone of transition, is a sign of aggressive growth. There is a broad zone of transition, there is aggressive growth, it is a feature of malignant bone tumor. And the next thing we should see from the X-ray is the periosteal reaction. A periosteal reaction is a non-specific reaction and will occur whenever the periosteum is irritated by the malignant tumor or the benign tumor or any infection or any trauma. So there are two patterns of periosteal reaction we find. That one is the benign pattern and another one is the aggressive type. So and now I am going to show some X-ray feature of some malignant and benign tumor. This is the X-ray of osteosarcoma. All of you know, but I recapitulate it for the resident. There is a sun ray appearance and Codman's triangle in case of osteosarcoma, and there is a medullary and cortical destruction is found in osteosarcoma. And in Ewing sarcoma, the lesion is usually found in the diaphyseal or metaphysio-diaphyseal region, and there is a onion skin periosteal reaction. It is a sign of Ewing sarcoma. And this is the typical sign of chondrosarcoma. Though chondrosarcoma is most common in adult, but in children
1 to 2% cases we find chondrosarcoma in children age group. So there is a medullary destruction and there is a calcification. Sometimes annular or punctate calcification is found. Sometimes popcorn appearance calcification is found in chondrosarcoma. And in malignant fibrous histiocytoma, it is also found in children, and there is a typical lesion found in PET X-ray. There is a purely lytic lesion with an indistinct border. Indistinct border is a sign of malignant fibrous histiocytoma, and there is a absence of periosteal reaction unless with a pathological fracture. And this is the X-ray of benign tumor. In unicameral bone cyst, there is a lytic lesion, well-defined margin, and cortical thinning, and there is no periosteal reaction, is a common feature of unicameral bone cyst. And this is the X-ray of aneurysmal bone cyst. Here, there is a multiple loculated osteolytic lesion is found in the metaphyseal region, and this is the X-ray of fibrous cortical defect. It is found in the cortical region. And this is the some X-ray of the fibrous dysplasia, and this is the X-ray of osteochondroma, and this is the X-ray of osteoma. And this is the common X-ray of eosinophilic granuloma. It is usually occur in the skull and sometimes in the pelvic region. There is an osteolytic lesion well demarcated with surrounding sclerosis is found in the eosinophilic granuloma. And this is the X-ray of chondroblastoma. It is also common in children. Is an osteolytic lesion in the epiphyseal region. And next investigation is the MRI. MRI in oncological perspectives, MRI is also a basic investigation. After doing X-ray, we should always do an MRI. In MRI, we can find that the tumor is in extracompartmental or intracompartmental, or there is any corticomedullary extension is found. Any tumor is also found in the in MRI, and any medullary expansion is also found. Marrow expansion is also found in MRI findings. And the next investigation is the CT scan. And CT scan of the local part when the tumor is in inaccessible site. That is, I previously mentioned, when the tumor is in the spine and in the pelvis, the CT scan is also essential. And if we suspect in X-ray that it may be a malignant one, so we should do always contrast enhanced CT scan of the chest to see any pulmonary metastasis. And the next staging investigation is the isotope bone scan. Isotope bone scan, here we can find any small tumor, any silent secondary deposit, or any skip lesion we can find in isotope bone scan. And then the next investigation is the CT angiogram. When you're planning any limb salvage surgery or any vascular tumor where there is a therapeutic embolization is necessary, then CT angiogram is essential. And now the final pillar, third pillar, is the histopathological investigation. It is performed only at the conclusion of the imaging workup. It helps determining the exact anatomic approach to the tumor. It specifies the region of the tumor that represent the underlying disease, and biopsy can later the interpretation of the imaging studies. So biopsy is a gold standard to diagnose final diagnosis of a bone tumor. What types of biopsy we have done? We have done closed biopsy or open biopsy. In closed biopsy, it may be done by needle biopsy or core needle biopsy. And in open biopsy, we can do incisional biopsy, sometimes excisional biopsy, sometimes primary wide excisional biopsy. But ideally, needle biopsy is better for diagnosis of the
bone tumor. We when we do biopsy, we should do biopsy by Jamshidi bone marrow needle biopsy. It is available in our country, and we can do by ultrasono guided or CT guided or even CM guided. So in needle biopsy, it is essential that biopsy is carried out in the line of any further surgical incision, so that the tract can be excised at the time of definitive surgery. In open biopsy is not a minor procedure. It has significant morbidity. It is reliable in obtaining a representative sample, indicated if needle biopsy is dangerous or diagnosis is not made with needle. So, who should do the biopsy? Biopsy should not do the radiologist, not the resident doctor, not the doctor who thinks always amputation for the tumor, not the doctor in the periphery hospital, not the doctor who is not dealing regularly with the tumor. So, who should do the biopsy? Biopsy should be done by the surgeon who is going to do the final treatment of the bone tumor. So, I am now going to show some example of poor and bad biopsy. It is the photograph of a poor biopsy. Here, biopsy is taking away from the site of possible future surgery site. So it is far away from the future planning of the surgery. So it is a poor biopsy site. And when there is a more dissection and opening of the intramuscular plane and in the joint cavity, so there may be tumor contamination. So this biopsy is also a bad biopsy, because the biopsy is go to the joint and also contaminate the intramuscular plane also. If there is a hematoma in biopsy, long incision or large incision is done in biopsy, or there may be a hematoma formation, and it is a sign of spread of tumor cell. So it is also a bad biopsy. And now I am going to show the biopsy line of the upper limb. This is the ideal Andrew-Henry line of the ideal biopsy line of the upper limb. We can do biopsy from different point after getting the MRI finding. This is the MRI finding. MRI finding, it is a diagnosed case of Jung sarcoma, and we will perform a needle biopsy from the proximal humerus. And this is also a good biopsy. It is biopsy is done in the distal femur, anteromedial aspect, a small incision, and we'll do the final incision planning line is made. And in biopsy, we in final surgery, we excise the whole tumor along with the biopsy tract. So it is a good biopsy. And this is a bad biopsy scar. It is an oblique incision. Never give biopsy in oblique incision or transverse incision in the upper and lower limb, because for final surgery, large tissue should be excised. So now, after getting biopsy, we should stage the disease. All of you know the Enneking staging system of the benign tumor. I am not go through the details of the staging system, but I am going to say something that stage 1 is the latent tumor. It is a very slow growing tumor, and stage 2 is the active tumor. It is a progressive growth limited by the natural barrier, and stage 3 is the aggressive tumor. It is growth not limited by the natural barrier. This is the Enneking staging system of the benign tumor. And this is the Enneking staging system of the malignant tumor. All of you know 1A is the low grade intracompartmental, 1B is the low grade extracompartmental, 2A is the high grade intracompartmental, 2B is the high grade extracompartmental, and 3 is the both high grade or low grade. It may be intracompartmental or extracompartmental, but there is a distant metastasis, is the stage 3 tumor. But we follow the NCCN guideline for management or diagnosis of the
bone tumor cases. In NCCN guideline, they follow the AJCC staging system. In there, in T1 is the tumor is less than 8 centimeter in diameter. In T2, tumor is more than 8 centimeter in diameter, and T3 is the discontinuous tumor in the primary bone site. So we now follow the AJCC staging system. It is a combination of the staging and also the histological grading system, and so it is ideal for diagnosis of staging of the malignant bone tumor. Now, finally, in a nutshell, I am going to follow the flow chart for when we proceed a bone tumor cases. First of all, we should do the diagnosis. By diagnosis, there is a 3-pillar: clinical, radiological, and histological examination. That is biopsy. Staging, then staging by CT chest or bone scan or PET CT scan. This is the ideal staging investigation for diagnosis of the malignant bone tumor. And now management. Management may be conservative, may be surgical. Some in benign bone tumor may be managed by conservatively, and in malignant bone tumor, there is a surgical option. Also, there is a radiation therapy and chemotherapy. So this is the principle of surgical excision. There is in orthopedic oncology, there are 4 usual terms we should know. All of you know that there is 4 types of excision we perform: intralesional excision, marginal excision, wide local excision, and radical excision. Intralesional and marginal excision is done in benign cases, and wide local excision and radical excision is done in malignant bone tumor cases. So there is a general guideline for treatment of the benign bone tumor. Most benign tumor can be managed conservatively with observation. In pediatric age group, sometimes curettage with bone graft or excision may be required in case of benign bone tumor. And in general guideline for management of the pediatric malignant bone tumor, in osteosarcoma and Young sarcoma, there is a sandwich technique. First of all, we should give, after diagnosis, we send the patient to an oncologist and give neoadjuvant chemotherapy, and then surgery, then adjuvant chemotherapy. But in oncological perspective, we in pediatric age group, there is a protocol. In osteosarcoma, total 12 cycle chemotherapy is needed for pediatric age group osteosarcoma. First of all, we give in osteosarcoma 4 cycle neoadjuvant chemotherapy, then surgery, then 8 cycle adjuvant chemotherapy. In Young sarcoma, in pediatric age group, we should give 6 cycle neoadjuvant chemotherapy, then surgery, then 8 cycle neoadjuvant chemotherapy. So in Young sarcoma, for complete remission of the tumor, total 14 cycle chemotherapy, and in osteosarcoma, total 12 cycle chemotherapy is needed. In chondrosarcoma, it is less responsive to chemotherapy, so treatment is surgical or radiotherapy. In malignant fibrocystocytoma, the treatment option is neoadjuvant chemotherapy followed by surgery. So in management of the malignant bone tumor, amputation had been the standard method of the treatment for most bone sarcoma, but in 1980s witnessed the development of the limb sparing surgery for most malignant bone tumors. Today, limb saving surgery is considered as a safe and routine for approximately 90% of the patient with extremity malignant bone tumor. And the limb salvage surgery treatment option in malignant bone tumors are, there are 3 popular options: endoprosthesis, allograft prosthetic composite, and biological reconstruction. And rotational plastic, it is more popular option for the limb salvage surgery in case of malignant bone tumor under the age of 10. Under the age of 10, rotational plasty is a fantastic option for management of the malignant bone tumor in children. So, for doing the limb salvage surgery,
we should follow 3-strike rule. There are 4 components, that is bone, nerves, vessel, and soft tissue envelope. If 3 of these key components when involved, limb salvage surgery is probably not worth considering. So the principle of surgical resection and reconstruction for doing the limb salvage surgery, 3 centimeter healthy bony margin should be excised. At least 1 healthy muscle margin should be excised. Burial like physis, periosteum, thick fascia should be excised along with the bone tumor. And focally close marginal for neurovascular bundle is acceptable. So how can we detect the surgical resection and reconstruction? By doing MRI. MRI is the gold standard investigation for in management of malignant pediatric bone tumor. Now I am going to show some case illustration and what faulty technique we have done and what we should do. This is a case, a 17-year-old boy presented with osteolytic lesion in the proximal femur. There is a osteolytic lesion with some periosteal reaction is found in the X-ray, and MRI shows there is an intracompartmental or also with extracompartmental lesion. Our surgeon done the biopsy with large incision and fixed the tumor with long DHS, and the biopsy report shows young sarcoma. Now he dumped the patient to an oncologist. An oncologist gave 6-cycle neoadjuvant chemotherapy, and after giving 6-cycle neoadjuvant chemotherapy, the tumor is organized. But due to metallic implant, we could not do MRI. But we have done MRI, but MRI did not mention any medullary expansion, any cortical, any extra compartmental extension cannot mention due to the metallic implant. So we should do the CT scan, but we perform directly the surgery, and we have done wide local excision of the tumor, and endoprosthesis replacement of the proximal femur. And this is the post-operative X-ray of the after operation, and this is 3 weeks after surgery, and patient is walking with walker. This is another case. A 16-year-old girl presented with aneurysmal bone cyst in the distal tibia, and there is an osteolytic lesion in the distal tibia, and the surgeon done a good job, curettage with bone graft. After 6 months, the anterior cortex is eroded, and anterior cortex is vanished, and tumor is also go to the extracompartmental soft tissue expansion. This is the MRI finding. Anteriorly, both anteriorly and posteriorly, tumor is found. So what I have done excision, that is excision of the distal tibia along with proximal corticotomy and bone transport and planning for arthrodesis of the ankle. And this is the final X-ray after 6 months. Bone transport occurs and arthrodesis of the ankle joint occur, and this is the patient is okay for last 2 years. And this is another case. 14-year-old boy presented with young sarcoma in the proximal humerus. Patient got, this is the NS after X-ray of the after getting neoadjuvant chemotherapy, and we have done wide local excision of the proximal humerus. This is a wide local excision of the proximal humerus with endoprosthesis replacement of the proximal humerus. And this is the post-operative X-ray and 3 months after surgery. And these are 20 months after surgery. And patient is riding a bicycle with this limb, prosthetic limb. And this is the last case. A 16-year-old girl is an unusual case, presented with giant cell tumor of the proximal tibia. This is a huge giant cell tumor of the proximal tibia,
patient came to me, and I have done the MRI also, and MRI shows the tumor is goes to the joint area, and I have performed. Then the next examination is the histopathologic examination, biopsy I have done, and biopsy report gives giant cell tumor. And what will I do? The option is either denosumab, or we can salvage the limb by endoprosthesis, or non-salvageable by amputation. I have done wide local excision of the tumor and endoprosthetic replacement of the tumor. This is the tumor, and after endoprosthetic replacement, always in the proximal tibia, I have done gastrocnemius flap to save the prosthesis. And this is the post-operative X-ray, endoprosthesis of the proximal tibia, and 3 weeks after surgery, patient is walking with walker. So last of all, in a nutshell, I am going to show some slides that what to do and not to do in bone tumor cases. Number 1 points, we should control the oculobrachial reflex, that is image prior to biopsy and certainly before surgery. So do not go excision biopsy first. Always do needle biopsy or core biopsy or incision biopsy. Always beware of chronic hematoma. That is, in MRI, there is a hematoma in the anterolateral aspect. There is a hematoma in the anterolateral aspect of the thigh. Because beware of chronic hematoma. These chronic hematoma are a myth. Don't trust the radiological report. Sometimes a hematoma is a sign of deep-seated bone sarcoma. So always avoid incision and drainage in case of chronic hematoma. Do not excise fibromatosis because it is highly recurrent tumor. Do not excise. This is a benign tumor, but always more chance of recurrence. So avoid surgical excision in case of fibromatosis. Give explicit instruction for the MRI. That is, do not write MRI knee. If you suspect X-ray, there is a lesion in the proximal tibia, you should write MRI of the proximal tibia and screening from ankle to knee. And we always do contrast enhanced study. Radiology reports are often misleading. So don't see the radiology report. Always understand the radiological X-ray or MRI findings. Nothing should be assumed benign till proven otherwise. That is, there is a osteolytic lesion in the distal radius. It seems it may be aneurysmal bone cyst, but it is a osteosarcoma. So the message is benign looking lesion can turn out to high grade sarcoma. So imaging before biopsy and always biopsy before surgery. So when you send biopsy, always mark the incision before sending for the biopsy. In pathological fracture, it is not an emergency. So don't hurry to fix the pathological fracture in pediatric age group or in benign in any tumor. So if it is not an emergency, always pathological fracture, act with priority instead of urgency. So do not curate any chondroid lesion on the assumption of enchondroma, because any chondroid lesion may turn to chondrosarcoma or malignant one. So do not curate any chondroid lesion. And last of all, never do cytology or FNAC in case of bone tumor. Lastly, always remember your mentors, and this is Professor Iqbal Kavi sir is my inspiration, and this is Professor Simon Carter and Robert Grimer. They are the renowned ortho-onco surgeon in Western world, and I have the opportunity to train with him.
Thank you all. Thank you. Thank you, Dr. Serajus Saleheen, for your good presentation. I will ask, we have to go to the chat room actually and find the questions. There are some questions for you. If I can properly go to the questions. Yeah, there is one question from Dr. Ghazi Alam. Oh, no, that is not his question actually. One has not mentioned his name, from Galaxy, treatment protocol of primary malignant bone tumor in children. I have already mentioned in my lecture what is the treatment protocol of the malignant bone tumor. First of all, we should do imaging first, then tissue diagnosis by biopsy, then surgery. In surgery, after taking the diagnosis, there is a protocol. Sometimes in some cases we give neoadjuvant chemotherapy, then surgery, then adjuvant chemotherapy. Thank you. Shall I go to the next question? Next Dr. question. Go to the next. Malay Kumar Roy. Sir. Dr. Malay has asked if open biopsy, if drain is given, where it should be placed, in same incision or other points? Thank you. Thank you is a nice question. Usually drain should not be kept for doing any biopsy. If necessary to give a drain, always drain should be out from the incision site. From the incision site, never far away from the incision. Always drain should be come out from the incision. Yes, there is another question from Galaxy. Is the same question already asked, and there is a question from Dr. Colonel Abdul Gader. He sends greetings, assalamu alaikum, and good afternoon from Central Africa. He asks, when you go for therapeutic embolization, how therapeutic embolization help you to do limb salvage surgery for malignant bone tumor? Therapeutic embolization does not help limb salvage in malignant bone tumor. When the tumor is aggressively vascular and there is impending to rupture, then therapeutic embolization is done. Not for the limb salvage surgery, therapeutic embolization was done. Thank you very much. Dr. Wakil Ahmed is asking, what is the role of immunohistochemistry in bone sarcoma? Of course, immunohistochemistry is a vital role for the bone diagnosis of the bone sarcoma, because there is some indicator of immunohistochemistry, that is I have given some example. In Young sarcoma, CD99 is positive, and for Young sarcoma, and osteosarcoma there is no role for immunohistochemistry, but we can do immunohistochemistry to separate other sarcoma, that is it may be malignant fibrous histiocytoma, there is undifferentiated sarcoma, or other sarcoma, soft tissue sarcoma can be differentiated by immunohistochemistry. So immunohistochemistry is a vital role for diagnosis, final diagnosis of bone sarcoma. Thank you very much. Dr. Kaisar Rabbi asking you what test we should advise for the excised part to confirm our diagnosis. Sorry, what is the excised part? What test we should advise for the excised part to confirm our diagnosis? Usually we should do incision biopsy. If final surgery, if excision is done, that is
we should mark the margin, that is superior margin or lateral margin should be marked, and then send it for the histopathological examination. That is, then we can and mention the biopsy, this margin is free or not. Always mention the histopathologist, and always send the X-ray, MRI for reaching the final diagnosis to the histopathologist also. Thank you very much, Saleheen. There is again another question from Dr. Lieutenant Colonel Abdul Ghadir. He asks, if you require bone graft in a child, from whom will you take the bone graft and how will you take from children? Ideally, allograft I have given, we are given allograft from the bone bank. We give the when bone graft is necessary in benign cases, we give allograft. I can add, Saleheen, Sir. in children, we can take fibula. Fibula Yes, is sir. a good graft. Yes, sir. Because fibula regenerates. Yes, sir. Most Right, of sir. the time, if you take subperiosteally, fibula will regenerate. So you can take fibula. And if you need to take iliac crest, then you have to separate the iliac apophysis and take the bone and then suture the iliac apophysis. There will be no problem. Next question. Thank you very much, sir. Professor Dr. Vakil Ahmed is asking, is there any difference in planning of treatment in children and adults in malignant bone tumors? Nice question. Ideally, a protocol is the same. Approach is the same. From history, clinical examination, diagnosis. First of all, we should take the proper diagnosis, then stage by investigation and treat according to staging. But in children, in our country, when we planning for limb salvage surgery, the endoprosthesis is available, but not expandable endoprosthesis is not available in our country. Also in our neighboring country, they use the adult prosthesis, small size, and limb they use in that diseased limb slightly 1 or 2 centimeter larger one, limb larger one. That is, there is no limb length discrepancy occur for the future. So there is no actual difference in the adult and children in limb salvage surgery or any treatment option. But in oncological perspective, in children and in adult, in Jung sarcoma, total 14 cycle chemotherapy is necessary. And in osteosarcoma, in adult, only 6 cycle chemotherapy is needed. And in children, 12 cycle chemotherapy is needed. This is the oncological difference between in adult and children in osteosarcoma. Thank you. Okay, thank you very much, Saleheen. Dr. Kamruzaman Khan is asking regarding limb salvage tumor surgery, meaning wide local excision or radical resection or both. Which one? Clarify, please. Regarding limb salvage tumor surgery. Pardon, sir. I cannot hear. Pardon, yeah. For limb salvage tumor surgery, okay. Meaning wide local excision or radical resection or both, which one is needed? He asked. Yes, sir. Thank you, sir. We always perform wide local excision in limb salvage surgery because in radical excision, it include the vascular vessel, nerves. Always will cut through in radical excision. Full compartment is cutting in radical excision. That is this hind disarticulation or fine quarter amputation. Here limb salvage surgery is not done. We always do wide local excision in limb salvage surgery, not the radical excision. Yes, there are some compliments from Vakil Ahmed.
Dr. Wakil Ahmed and Dr. Saiful Islam for your presentation. And then there is another question from Galaxy, name is not there. Any medical treatment for bone tumor in children? We have, I think, already covered this one. I already covered. No medical treatment. Yeah. Medical treatment. Yeah. Dr. Ashik Ahmed, how do you assess adequacy of excision operatively? Nice question. Paraoperatively, frozen section biopsy is essential. When we cut the margin and send the marrow sample to the histopathologist for frozen section, if they give the report the margin is the marrow cavity is free, we think that margin is free in paraoperatively. So frozen section is essential in paraoperative period. Yes. Okay. Next question from Dr. Ghazi Alam. He asks if all non-invasive technique could not determine the tumor type and biopsy is the next plan, then should the current physician send the patient directly to onco-orthosurgeon routinely? Ideally, you should all orthopedic surgeons should know the protocol of ortho-oncological management. In my today's lecture, you all of you should know what is the principle and what is the ideal site of the biopsy and how the biopsy is proceed. If we not always perform the actual site of the biopsy, it should be referred to ortho-oncosurgeon for the better treatment of that patient. আমি একটু অ্যাড করি শুনো আমি আজকের লেকচারে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হইলো যে ইন দি পেরিফেরি ডোন্ট গো ফর দি FNSC or biopsy first without your radiological full examination, X-ray, CT scan, MRI. Without doing all these things, don't go for the biopsy first. Right, sir. This is a very important point. And many a times we have seen that we do the FNSC. Even when you are in doubt that this is a malignant tumor, don't do FNSC. That will contaminate the area. So go to regular workup. If everything is, if your diagnosis is almost always malignant bone tumor in children, you can diagnose by X-ray, CT scan and MRI. Biopsy is the treatment part. Let it be for the treating doctor who is treating the patient. Don't go for the biopsy first. This is very important point. Any more question? Sir, there are more questions. বেশি থাকার কথা হ্যাঁ but there are many. Yes. Dr. Tafim Ehsan Kabir, he asked, give us some idea of extracorporeal radiation therapy in malignant bone tumors. Is this available in our country? No. It's a nice question. It is an option. Extracorporeal radiotherapy is an option of management of the malignant bone tumor, but it is not available in our country. But we do not do this. It is available in our neighboring country. In India, it is frequently done extracorporeal radiotherapy, but here it is not done. Okay, we have again another question from Central Africa. Dr. Lieutenant Colonel Abdul Qadir, how you maintain the extensor mechanism following endoprostatic surgery for proximal tibial bone tumor where you need to excise it? Right. It's a fantastic question. In the endoprostasis, there is a hollow, 3 hollow of proximal endoprostasis, and we bite the hollow with the patellar tendon. We cut the patellar tendon from the tibial tuberosity and we bite the patellar tendon with this and bite with this 3 hollow, and sometimes
we give a proline mesh underneath the endoprosthesis, and it is fixed with the gastroflap. And when the fibrosis occurs, some uh, 60 to 80% quadriceps function regain after doing this type of operation. Thank you. Shah Mohammed, Dr. Shah Mohammed Aman has given you a compliment for your presentation. Dr. Saiful Islam, prosthesis available and how much it costs? Where there are no endoprosthesis or patient is unable to bear the cost, in that case, what can we do? Nice question. I have performed several endoprosthesis is available in our country. Two company endoprosthesis is available in India. Shagun Surgical and Restore is again come, that is Smith Nephew endoprosthesis is available. In the upper limb, endoprosthesis actual cost is 2 lakhs to 250 lakhs, 2 lakhs 50,000. In the lower limb, average cost is 3 lakhs to 4 lakhs endoprosthesis. And when the patient did not afford the endoprosthesis, we sometimes I have performed wide local excision, sometimes in the lower limb, sometimes taking fibula, gradual transport of the fibula. But in malignancy, we should not use the Ilijaro because patient is chemotherapy. Patient is on chemotherapy, and there is a patient has neutropenia. And when a patient is on Elijarov, there is a more pin tract infection, and due to neutropenia, more infection occurs. So sometimes fibula or osteolysis of the infection occur, sometimes osteolysis occur. So in some cases, I have performed by doing Elijarov and maintain the limb salvage. Okay, thank you. Dr. Anwar Al-Kabir Khan is asking if pathological fracture is suspected, from where we can take biopsy, and should we do MRI then taking biopsy? During fracture, there is a fracture hematoma. What to do then? We should aspirate hematoma. What will we do if pathological fracture is suspected? I have already mentioned in my lecture that pathological fracture is not emergency, and in pathological fracture, never go biopsy first. First do imaging first. Complete all imaging, then do biopsy. Biopsy, either core biopsy or open incision biopsy from after getting MRI report to take representative tissue from MRI report. In malignancy, do not go to the always not taking bone biopsy. Always it is not necessary. If the tumor is extra compartmental, if we take the extra soft tissue from the extra compartmental side, it is also it is necessary to do extra compartmental biopsy, not taking bone biopsy, because when we take bone biopsy, we may do iatrogenic fracture. And pathological fracture is not an emergency. We will do traction or any sling and then taking biopsy by getting the MRI report. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. There is a compliment from Dr. Hassan Mahmoud. Good presentation. And there is a question from Professor Parto. And he asked Parto Shome, what is your experience about the prevalence of pediatric bone tumor and prognosis overall with all options? In my short-term experience, I
I'm working in orthopedic oncology last 5 years. So in my experience, the prevalence rate is about 10 to 15% in pediatric bone tumor cases. And second question is, sir, sorry, sir, I pardon the second question. Yeah, first one was experience about the prevalence of pediatric bone tumor and Okay. prognosis. Prognosis. Overall, with all options. With If all we go through the pediatric malignant bone tumor in proper approach, we give neoadjuvant chemotherapy, then we do the limb salvage surgery or amputation, then adjuvant chemotherapy. Prognosis, I have seen 5-year survival or 5-year more survival, about 50 to 60% cases of malignant bone tumor. If patient treatment failure or patient lost sometimes, because when patient got 4-cycle or 5-cycle neoadjuvant chemotherapy, tumor is shrinkage and patient is feeling better, then she lost, then she lost absent his treatment period, and the tumor is again recur, and there in that case prognosis is very poor. So when a patient take proper treatment, the 5-year survival I have found 50 to 60% cases. Thank you very much, Dr. Saleheen. Probably we should explain to every guardian that they should continue the treatment up to the end. Otherwise, these tumors will recur. So if they are well aware of it, perhaps they won't be just discontinuing the treatment. And thank you very much. Our questions are, colleagues, here it is ended. So I would request the president, Professor Query, to wrap up the whole things, if possible, sir. Query, sir. Oh, sir, are you here? Sir, unmute করতে পারেন। স্যার এর মাঝখানে একটু কথা বলি, মেহেদি নেওয়াজ স্যারের একটা কোশ্চেন আছে, লাস্ট কোশ্চেন, ওটা যদি একটু অ্যানসার করে ফেলেন ইন বিটুইন। Oh, okay, let me see, where is it? Chat box, yeah. Mehdi, sorry, I could not see your question, Mehdi. Yeah, Professor Mehdi is asking, what is the result and prognosis after doing endoprosthesis in Ewing sarcoma? Please inform us. Thank you, Mehdi sir. Ewing sarcoma is highly chemosensitive and radiosensitive tumor, so its prognosis is fantastic. If we sometimes when we perform limb salvage surgery and sending the biopsy, and they give the sample has no tumor, so tumor is sometimes 100% resolution occurs after getting 6-cycle neoadjuvant chemotherapy. So in Ewing sarcoma, result is fantastic if we perform limb salvage surgery or endoprosthesis or other option. What do you mean by fantastic? What do you mean by fantastic? That is, I want to say that is it for 5 years? It is for 10 years or whole lifelong? Right. My experience is only 5 years in orthopedic oncology, and my cases are in my cases I have follow up 36 months, and 36 months there is no, I follow up that cases, and there is no recurrence. There is no recurrence or there is no distant metastasis in Ewing sarcoma cases when whole treatment protocol is completed. But it is your experience. By my question is another to you. It is your experience, very nice, no problem. But in book, what is written? Right. I will give you the
5-year survival, 70% after completion of the whole treatment in Jung sarcoma. Fine, thank you. 70%. Yeah, good. Dr. Saleheen, thank you. Mr. President, can I ask a question to Saleheen? I am Yeah, Dr. Farooq wants to ask you directly, he wants to talk. Are you unmuted, Dr. Farooq? Yes, unmuted. Yes. Yeah, Yes, please, unmuted. go ahead. Thank you, Saleheen. It's a very so nice and beautiful lecture. In a nutshell, you have mentioned all the aspects of bone tumor in children. I learned a lot of things from your lecture. My question in regarding Jamshedi needle, you use the Jamshedi needle, but we use as a local needle and also needle from PRP set. What is the difference between that? Have you any idea about local needle or Jamshedi needle and PRP needle? Mr. Saleheen. We should take the representative tissue. There is no difference. Jamshedi needle is 14 gauge, and local needle may be 14 gauge or Yes. 16 gauge or 15 gauge. There is no actual difference between Jamshedi needle and local needle. And in our country, when we write core biopsy needle, it take 32,000 taka, and it is available. There is also automatic core biopsy gun with a Jamshedi needle also available there. Yes. In same set. Core biopsy gun is especially for soft tissue. It is yes, right, sir. No bony tissue. It is only for soft tissue. Saleheen? Right. Core biopsy gun is only for soft tissue, but in this set, they give also a Jamshedi needle. I have already mentioned that. That set they gave a Jamshedi bone marrow needle also. Thank you, Saleheen. Thank you. So our questions are finished here in the chat box. So I would request our president, Professor Khoiri, please unmute yourself, sir. Can you unmute all senior teachers? Can you unmute the moderator? Unmute the senior teachers. There is a request from Moinuddin sir. Yeah, please unmute Professor Khoiri. Kaisar Rabbi, you're the host now. Most probably, I think you just unmute. Sir, Khoiri sir is not online now. I am unmuting. Yeah, he's here. I just could see him. He's online. Yeah, he's just online. joined and again got outside. Now, I'm unmuting every one of you. Kaisar, he's now in online. I'm seeing him. He's online now. Okay, sir. Khoiri sir দেখা যাচ্ছে। Khoiri sir কে unmute করো। Yeah, please unmute him. Yeah. Yes. Okay. Yes, I think senior there unmute করে দাও. This was a very good lecture. Bone tumor is not easy subject, So Saleheen, I will thank Saleheen to cover everything. It would be better. It would be better if you could separate the adult and children, but still it is a very good lecture. I think many things I have learned from him also. So unmute করে দাও senior there যারা একটু ডিসকাস করতে চান ডক্টর। আমি সিনিয়রদের সবাইকে আনমিউট করার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিয়েছি। কেউ কথা বলতে চাইলে স্যার জাস্ট আনমিউট করে নিলে হবে স্যার। Sir, to the president, I want to talk something, sir. Yes, you are welcome. Sir. Serajus Saleheen, you really presented a very nice lecture for us. Khoiri sir was telling us that we are arranging a bone tumor session, but we could not arrange it due to the weather, podcast and other things.
but you have managed the things, you have covered the things. But bone tumor is a very big subject. There are much more lecture is needed, 2, 3, 4 lectures, because every topic has need one lecture such a way. But you try to cover all the things, and I have learned many things from your lectures. I have a simple question that sometimes we get some benign tumor in children, just like the UBC, SBC, ABC, such like this. Can you, how we can differentiate in radiologically? Is there any tips to you we can learn from you that we can differentiate in radiologically UBC and ABC? In radiological X-ray UBC is a simple radiolution area with well differentiated margin, and in ABC there's a loculated lesion. Sometimes loculated lesion is found. Multiloculated lytic lesion is found in aneurysmal bone cyst, but in simple bone cyst or UBC is a single radiolution lesion is found. Is there any other imaging system? Can you get any help from any other imaging? Yes. In orthopedic oncology, the next investigation is the MRI. MRI also give good idea and differentiate UBC from aneurysmal bone cyst. There is a fluid field space is seen. A single fluid field space is seen in unicameral bone cyst, and ABC there is a multiple loculated lesion is seen. Fluid field space is seen in the marrow in the medullary cavity is seen in the ABC. Yes, it needs the contrast MRI is helpful. Yes, Contrast of course. Always in bone tumor mention MRI of that part with contrast. Always. Contrast. Yes. Because in case of ABC, there is the clotted blood. Clotted blood fills the cavity, and we can see this the clotted blood in the contrast MRI. And the UVC, there is no clotted blood. It will fill all this cavity. We can differentiate is easy. Thank you very much. Thank you, Moinuddin. মেহেদি কিছু বলবো? মেহেদি পার্থ সিলেট অ্যাকচুয়ালি স্যার বলার পরে আমাকে দিয়েন স্যার। স্যার আগে স্যার আমাদের রেসপেক্টেড স্যার আগে স্যার ক্যান আই Yes, পার্থ ওয়েলকাম। I am an old patron. Actually, I was the student of RID in 1888. Actually, I postgraduated in 1985. Anyway, when I was a student and Professor Kori was a student with me, so, there was no MRI, there was no actually CT, and we only depend upon the radiology and the clinical finding. We have got the options regarding the radiology, that is the surgery, chemotherapy, and radiotherapy. 3 options. Still now the option is there. But actually, Dr. Saleheen actually, he very nicely, very precisely explained the up-to-date all the para of the treatment of the bone tumor. I feel very much contented, and I like to felicitate him for his nice and brilliant presentation, which has enriched our knowledge to much extent actually. But I like to say actually one word actually. When we were the student, I was the reading to Turek the book actually in that time, and there was the question in MS also, the prognosis of the bone tumor. The prognosis was actually regarding all options actually without any metastasis was 60%. Still he is giving the 60% cure rate in all with all options. But with metastasis it was 5 to 23% in that time. Now I would like to say, Dr. Saleheen also Professor or my senior colleague Professor R.R. Koide sir, regarding the what is the advancement of the prognosis with all your options, with the sophisticated options nowadays, with all the investigation on MRI, CT, and all the options, all the implants, etc. What is your outcome about the advancement of the prognosis of a tumor? আর মানুষ বলতে চায় আমি কতদিন বাঁচবো, এইটা একটা প্রশ্ন হয়। আরেকটা প্রশ্ন করবো আমি
ইয়েকে সালেহিনকে যে ওই যে আজকাল যে রেডিওলজি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে এটা ওল্ড কোয়েশ্চন, একটু বললে ভালো হয়। ক্যাটাগন্ডু ছদ একটু যে প্রোস্টেটিক টিউমারটা অস্টিওস্ক্লেরোটিক কেন, অন্য টিউমার না কেন? প্লিজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সালেহীন বলো দেখি, যেটুকু পারো তুমি বলো, তারপরে আমি একটু অ্যাড করব। স্যার কোন কোশ্চেনটা বলবো স্যার? ওই ক্যান্সার ইজ প্রস্টেটিক টিউমার অস্টিওস্ক্লেরোটিক অস্টিওস্ক্লেরোটিক কেন? কেন? Why মেটাস্টেসিস, is not osteolytic? প্রস্টেটের মেটাস্টেসিস অস্টিওস্ক্লেরোটিক কেন? Why not osteolytic? Thyroid, that is osteolytic. All the things osteolytic, but it's Right, sir. osteolytic. Yes, sir. That I will বলো বলো। this answer, sir. Kori sir, please give the answer. আমি আচ্ছা আগে পার্থর ওই প্রশ্নটার উত্তর দেই যে প্রগনোসিস হাউ মাচ আমি দাদা বলেন এই প্রগনোসিসটা বলেন একটু কাইন্ডলি, আপনি অ্যাডভান্সমেন্টটা কি হাউ হলো? মাচ উই হ্যাভ ইমপ্রুভ। আমি এটাই বলছি, এতদিন অ্যাডভান্স কি হলো? হ্যাঁ, I think we are doing, Partho is also doing more than 30 years, 35 years, আমরাও প্রায় 40 years। তো প্রথম 10 বছর when there was no MRI and CT scan, the management of the bone tumor was different. After this sophisticated investigation, আচ্ছা যাদের বাচ্চা টাচ্চা আছে তারা একটু মিউট করে রাখো, একটু গন্ডগোল কম করো। হ্যাঁ। তো এখন এখন হলো যে প্রগনোসিস অ্যাবাউট দি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, ম্যালিগন্যান্ট বোন টিউমার্স, আমরা 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট এই হলো হিসাব। তো 5 ইয়ার্স যদি একটা বাচ্চা লিম সালভেজ সার্জারি করে যদি 5 বছর 10 বছরও বাঁচে এবং সেটা তার ইউজফুল লাইফ, Right, sir. that is very important. Even an 18 years old boy, if he survives for 10 years, that is a useful life. না স্যার, আপনার ফলো আপে কতদিন হাইয়েস্ট বাঁচা হয়েছে আর কি? নট 5 ইয়ার্স, আই এম টেলিং দ্যাট। আমি লিটারেচারে I was working in Singapore, so I Yes. went in Singapore 2 years back, and I met with this professor to whom I was working. So he says his survival rate is about, he is not only an oncology surgeon, he is a vascular and he is a microsurgery specialist also. He does the radical excision with repair of the reconstruction of the blood vessels and reconstruction of the nerves and everything. You know, so his survival rate in malignant bone tumor is about 15 to 20 years. So now the things has improved without recurrence. 15 to 20 years in osteogenic sarcoma. Oh, I see. So that's why if a boy lives for 20 years more, it is a useful life. Very good. So that's why very optimistic. Very optimistic. The things are changing. Chemotherapy has also improved. So the life has improved in malignant bone tumors in adolescent. যেমন osteogenic sarcoma, young sarcoma is more common in adolescent even than in adult. So the long 15-20 years survival, if it is possible, this is a very good option. But you have to tell the parents and the patients sometimes that there is chance of recurrence, needs follow up, all these things. আর osteosclerotic কেন, এটা আসলে আমিও ডিটেইলস জানি না। স্যার এটা আসলে প্রোস্টেট ক্যান্সারে স্যার রিলেটিভলি মোর osteoblastic activity than other cancer, so there is a sclerosis is more osteoblastic activity. Why is that? কেন আমি জানি না, আমি কেন? Am I audible? Am I audible, Professor Nazrul? Sir. হ্যাঁ বলো। Sir, prostatic carcinoma osteoblastic as because prostatic carcinoma secretes acid phosphatase and other tumors secretes alkaline phosphatase. Okay. That's why prostatic carcinoma is osteoblastic probably. Right, sir. I think so far my knowledge goes, actually it is the old discussion actually. The osteo, that is due to the acid phosphatase by the prostate tissue, the acid phosphate has got the effect on the hormone actually, which
producing some osteoblastic effect actually. Yeah, ওটাই বললো নজরুল। not other secondary actually. It's like হ্যাঁ। this. Thank you. Sir, this Sir, is Thank you, Najrul. the answer. আমি স্যার Can anybody add anything? It is the only answer. হ্যাঁ নজরুল No, sir, ঠিক no, আছে। আমি স্যার প্রতিটা সেকেন্ডারি দেখি কিন্তু ছবিতে আসি না। ও ছবিতে আসো না কেন তুমি? নজরুল নামও থাকে না, কেন কেন? আসি না, খুব ফ্রিলি থাকা যায় স্যার। আরে না, অন্যের ল্যাপটপ ইউজ করে, অন্যের ল্যাপটপ ইউজ করে। আচ্ছা আচ্ছা। বাড়ি ভাই কি বলতে শুনো। না না শোনো নজরুল, আসলে দেখা হয়, আসলে তো দেখা হয়। আচ্ছা মেহেদি বলেন, এবার মেহেদি বলতে চাইছিলেন। সালেহিনের প্রতি আমার একটা কোশ্চেন স্যার, একটা কোশ্চেন আছে সালেহিনের প্রতি, যদিও লাস্টে প্রেসিডেন্টের পরে আর চলে না, তবু কোশ্চেনটা হলো যে ডেসময়েড টিউমার অথবা ফাইব্রোমাইটোসিস যেটা আছে এটা সার্জারি ইনহিবিট করা হয়, কিন্তু what should be the treatment option or suggestion to the patients? Ideally, observation or follow-up is the treatment. Or sometimes in children case, ideally no radiotherapy is done because there may be contracture or deformity occur. Radiotherapy did not given in case of children. Just follow up and observation and counseling the patient parents is essential. But sometimes this type of tumor becomes very aggressive as malignant type. Right. Then what should be done? When in that case, when limb salvage is not possible, in that case sometimes amputation is maybe done. Sometimes done amputation. Yes, Najrul, I also remember one patient. আমাদের ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, বাংলা প্রফেসর ছিলেন, মারা গেছেন। ওনার মেয়ে, আমি পড়ছি 3 বার, রোহলক স্যার করছেন আরো 3 বার, 6 বার করার পরে তারপরে আমরা তাকে মিড থাই অ্যাম্পুটেশন করতে হয়েছে। দেন সি ওয়েন্ট টু আমেরিকা and she is now cured, and she as a disabled person she got the job and she is fine. So amputation sometimes is necessary. আমার এক ডাক্তার পেশেন্ট আছে যার গ্লুটিয়াল রিজিয়নে ফাইব্রোমাইটোসিস, 2 বার এক্সিশন করা হয়েছে, 3 বারের সময় তার অল sciatic nerve totally involved and it was very painful, and at the last এখনো কিছু করা যায় নাই। I sent him to the Tata Memorial Bombay, তারাও কিছু করে নাই, বলে যে যতদিন পারেন এটা থাকুক, he is a doctor. So it is sometimes more serious than a malignant tumor, though it is a benign. Fibromatosis is a recurrent rate is very high. Right, sir. That's it also. Actually, Professor Kori sir, how you can really determine the level of infiltration actually nowadays actually in your recent practice? We do this. Sarcoma lower end of the femur actually. Actually, we got the other option. What is your latest advancement actually? Level of amputation. পার্থ, এটা আগে তো আমাদের এমআরআই বা আমরা ওই বোনস্ক্যান থেকে 7 সেন্টিমিটার উপরে করতাম। হ্যাঁ, তো এখন কথা বলছি, এখন কি করব? এমআরআই যদি থাকে তাহলে এমআরআই তে এবং সিটি স্ক্যানে উই ক্যান আইডেন্টিফাই দি এরিয়া অফ দি লিশন। তারপরেও সালেহিন যেটা বলছে, আমি যেটুকু জানি যে along with skip lesion, হ্যাঁ, স্কিপ লিশন থাকলে তো স্কিপ লিশন এক্সারসাইজ করতে হবে। হ্যাঁ, আর অ্যাম্পুটেশনটা এখনকার দিনে অ্যাম্পুটেশনটাও আবার ওই যে দি কোয়ালিটি অফ লাইফের জন্য, যেমন যদি সম্ভব হয় তো, যেমন যদি অ্যাঙ্কেলের কাছে হয় বিকে অ্যাম্পুটেশন, আগে আমরা করে দিতাম যে হোল টিবিয়া ফেলে দিলাম, রনি অথবা অ্যাভাবনি, কিন্তু এখন আমরা বলি যে বিলোনি অ্যাম্পুটেশন, এই অ্যাম্পুটেশনে prosthesis is much better, quality of life is much better. ঠিক সেইভাবেই লোয়ার এন্ড অফ দি ফিমারেও আমরা থাইকে কিছু রাখেই অ্যাম্পুটেশন করব, সেফ মার্জিনে এমআরআই দেখে, তারপরে আরো 5 সেন্টিমিটার অ্যাভাব, তাহলে যদি আমাদের একটু লিম্বের স্টাম্প থাকে তাহলে অ্যাভাব নে অ্যাম্পুটেশনও ভালো, তার কোয়ালিটি অফ লাইফ উইল বি বেটার, দ্যাটস উই থিঙ্ক। বাট ইন দ্য আপার লিম্ব
say below elbow or above elbow does not matter much, so it is safe to go above elbow. Karon the upper limb prosthesis. Actually, Kori sir, do you practice now 4/4 amputation, hind quarter amputation like that? Yes, I have done few cases, even last 5 years. Yes. 4/4 amputation for the tumor of the scapula, there is no other way. Say Ewing sarcoma of the scapula. So I have done 4/4 amputation for the child. Then after chemotherapy, she was well for about 5-6 years. Then she died. So sometimes we have to do. Because scapula, in case of scapula, you have to do hand. Saleheen, কিছু add করবা? স্যার আমাদের ইনস্টিটিউশনে স্যার প্রত্যেক বাচ্চা 4-5টা করে 4/4 করতে হয় স্যার। মোটামুটি কষায়ের মতো অবস্থা হয়ে গেছে স্যার। 4/4 ক্লাভিকল কেটে অ্যান্টেরিয়র অ্যাপ্রোচে স্যার মুড়ির মতো করি স্যার এখন 4/4। আর হাইন্ড কোয়ার্টার একটু ডিফিকাল্ট কেস। আমরা স্যার চেষ্টা করি ইন্টারনাল হেমিপেলভিকটমি করতে, ইফ পসিবল ইন্টারনাল হেমিপেলভিকটমি। সামটাইমস যখন ইন্টারনাল হেমিপেলভিকটমি করতে না পারি, লিম্ফ সালভেজ করতে না পারি, তখন স্যার আমরা হাইন্ড কোয়ার্টার অ্যাম্পুটেশন করি। এটা 2টা থেকে 3টা আমরা আমাদের ইনস্টিটিউটে গত লাস্ট ইয়ারে করেছি, 2টা থেকে 3টা। Thank you. Again, thanks Dr. Saleheen. তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই হয়তো directly. So anyway, I am very much thankful to you, and actually I learned many things from you actually, enrich our knowledge by dint of your time demanding very nice presentation. I like to say thank you. থ্যাংক ইউ পার্থ। এখন মেহেদি বলতে চাইছিলেন, বলেন। স্যার একটু বলতে চেয়েছিলাম, একটু শেয়ার করি বিষয়টা। প্রথম কোশ্চেনটা আমি তো আগে কোশ্চেন করেছি, জেনেছি। আর একটু বিষয় একটু সালেহিন কি বলবো, আপনাকেও জিজ্ঞেস করবো যে আমরা এই যে আমাদের, আপনাদের তো সুদীর্ঘ জীবন, আমাদেরও কেটে যাচ্ছে, তাই আমরা অনেক টিউমার পাচ্ছি, বোন টিউমার। আমরা যে বোন টিউমার গুলো পাই পেরিফেরি লেভেলে, ইট ইস এ ডিভিশনাল শহর। আই এম ওয়ার্কিং ডিভিশনাল সিটি, চিটাগাং ইজ এ ডিভিশনাল সিটি, সিলেট ইজ এ ডিভিশনাল সিটি, রাজশাহী ইজ এ ডিভিশনাল সিটি। তো এই সকল জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে, আমি প্রশ্নটা আগে করি সালেহিনের কাছে, যে তার কাছে অনেক জিনিসই যায়, আমরা রিপোর্ট, প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট, অর্থাৎ প্রথম কথা হচ্ছে আমরা প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট তার কাছে কতটা ছিল, দ্যাট ইজ অস্টিওসার্কোমা, প্যাথোলজি চলে যায় বিনাইন, প্যাথোলজি চলে যায় ইউং সার্কোমা, এরকম করে। এই রিপোর্টের বিষয়ে একটা কথা শুনতে চাই, এই ধরনের বিষয় সালেহিনের কাছে এবং আপনার কাছে দীর্ঘদিন আপনারা কাজ করছেন, এই রিপোর্টের বিষয়টা সম্বন্ধে বললে আমি তারপরে আরেকটু কথা বলবো, এক লাইন। রিপোর্টের ব্যাপারে আমি আগে বলি যে রিপোর্টের ব্যাপারে হলো যে তোমার ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, ইওর এক্সরে, এমআরআই মিলে, রিপোর্ট যদি মিলে তাহলে ঠিক আছে, যদি না মিলে টেক এ সেকেন্ড অপিনিয়ন ফ্রম অ্যানাদার হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট। আমি সবসময় বলি, আমাদের এখানে ঢাকায়, এখন তো বাইরেও পেরিফেরিতেও রাখে, যে তার স্লাইড রেখে দেয়, স্লাইড দিয়ে দেয়, স্লাইডটা আবার রিভিউ করা বাই দি আদার অনকোলজিস্ট। আমিও বেশিরভাগ সময় রিভিউ করাই, ইফ আই এম ইন ডাউট, আমার ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসের সাথে যদি না মিলে। সমরজিৎ বড়ুয়া চুপ করো, সমরজিৎ বড়ুয়া চুপ করো। হ্যাঁ, তো যদি ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসের সাথে না মিলে তখন আমি রিভিউ করতে দেই, এবং আমার যে অনকোলজিস্টরা, আমি নিজেরা চিঠি লিখে স্লাইড চাইয়া পাঠাই, এবং সেই স্লাইড আবার অন্য আরেকজনের কাছে পাঠাই টু রিভিউ। এক্স্যাক্টলি, এই কারণেই কথাটা বলা। আমাদের আরেকটা জিনিস বলি, স্যার বলেন, বলি যে স্লাইড পাঠানোর সময় প্লিজ রাইট এ নোট টু দি হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট। এক্স্যাক্টলি আমরা একটা ছোট্ট কাগজে নাম, বয়স এবং টিস্যু ফর বায়োপসি বা হিস্টোপ্যাথোলজি লিখে পাঠিয়ে দিলে ঠিক না। সেন্ড দি ক্লিনিক্যাল ডিটেইলস as much as you can, in short হইলেও, এবং যদি প্রয়োজন হয় ডিসকাস উইথ হিম। I had a very good experience, এটা আমি বললে একদম গল্পের মতো শোনাবে। আমি নজরুল ইসলাম স্যার যখন বাইসে ছিলেন, নজরুল ইসলাম স্যার, হ্যাঁ, তো নজরুল ইসলাম স্যার দি ল্যাবরেটরি, তা আমি একদিন অপারেশন করছি আগের ডাইরেক্টর স্যারের সাথে, সিরাজুল ইসলাম স্যারের সাথে। তো আমি এই স্পাইনের
আমাদের একটু ডাউট হয়েছে করার সময় যে টিবি ইজ ফাইন নাকি এটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। তো আমি তাড়াতাড়ি করে আমাদের যে আরআইডি তখন নিটোরের ছোট্ট কাগজ স্লিপ পেপার আউটডোরের, ওটার মধ্যে লিখে দিলাম স্পেসিমেন ফ্রম দি এসপি কর্ড। Same thing with me, sir. হ্যাঁ, এসপি কর্ড, বুঝছো? Same thing. হ্যাঁ, তো তারপরে দিয়ে আমি তো পাঠিয়ে দিছি দি ল্যাবরেটরিতে। রাত্রেবেলা পরের দিন, তখন তো ল্যান্ড ফোন ছিল, মোবাইল ফোন ছিল না, নজরুল ইসলাম স্যার আমাকে ফোন করছে বাসায়, ফোন করে বলে যে আমি প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলছি দি ল্যাবরেটরি থেকে, কইরি তুমি একটু আমাকে একটু ডেসক্রিপশন দাও তো যে একটা স্পেসিমেন সম্বন্ধে। হ্যাঁ, আমি তো স্পাইনাল কর্ডে, এই স্পারমেটিক কর্ডে এরকম কোনো লিসনই পাই নাই স্পারমেটিক কর্ডে। হ্যাঁ, আমি বইপত্র খুঁজে কোনো কিছু পাচ্ছি না, মিলতেছে না। তুমি আবার বলো তো দেখি স্পেসিমেনটা সম্বন্ধে। তো দ্যাট ওয়াজ এ স্পাইনাল কর্ড, নট দি স্পারমেটিক কর্ড। তো আমি সেটা বলে লজ্জায় আমি স্যারকে বললাম যে স্যার এটা ভুল হয়েছে, তাড়াতাড়ি করে লিখে দিয়েছিলাম এটা স্পাইনাল কর্ড। হ্যাঁ, লিখে দিয়েছিলাম এটা তো স্পাইনের থেকে। তো বলে যাওয়া তো তা তো মিলে যায়। হ্যাঁ, তো এইরকম ডোন্ট ডু দ্যাট প্লিজ। আর ডিসকাশন করতে হবে, দরকার পড়লে তাকে এক্সরে এবং এমআরআইও যদি উনি চায় বসে, আমাদের এখানে অবশ্য চায় এখন, যে দেখার জন্য যে তার হিস্টোপ্যাথোলজির সাথে মিলে কিনা। খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হিস্টোপ্যাথোলজি। আমি এই জন্যই বলা, আমরা প্রায় এই প্রবলেমটা ফেস করি, এবং আমি দেখেছি যে প্রায় 90%-এর উপরে, কথাটা বললে অসত্য নয়, এটাই সত্য, যে তাদের রিপোর্ট এতটাই ভুল। এই ভুল রিপোর্ট নিয়ে আমি এখানে যারা আছেন, এখানে সিনিয়ররা আছেন, সিনিয়রদের সম্বন্ধে বলতে চাই না, যারা জুনিয়ররা আছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যে ল্যাবরেটরি রিপোর্ট পাওয়ার পরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আমাদের দরকার নেই, কারণ আমাদের শুধুমাত্র এফএনএসসি এবং শুধু এটার উপরে ডিপেন্ড করার কোনো সুযোগ নাই, কারণ রিপোর্ট তাদের প্রচুর ভুল। আমি স্যার ঢাকায়, আপনি যেরকম নাম বললেন, উনি তো পৃথিবীতে নাই, পৃথিবীতে আছেন যে সকল ব্যক্তিবর্গ একেবারে আমরাও যার কাছে সেকেন্ড পার্টি প্যাথোলজি পরীক্ষা দিয়েছি, সবকিছু যাই হোক না কেন, এমন এক অবস্থা, আমরা তাদের কাছে পাঠালে টোটাল লিখে পাঠানো হয়, এক্সরে সহ পাঠানোর পরেও মানে রিপোর্টটা এতটাই ভুল আসে, এই ভুল রিপোর্টের সংখ্যাটা অনেক বেশি, এবং এর থেকে উত্তরণ ঘটানোর স্যার পৃথিবীতে কোথাও অর্থোপ্যাথোলজিস্ট আছে আমার জানা নাই। অর্থোপ্যাথোলজি যদি হইতো তাহলে বলতাম যে অবশ্যই 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 আছে, অবশ্যই বাইরে আছে বাবা, রাইট সালেন, রাইট, বাইরে অবশ্যই মাসকুলোস্কেলেটাল হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট আছে, তারা আলাদা আছে, আলাদা, তারা শুধুমাত্র এখন আমি অ্যাড করি, শুনো মেহেদি, এখন কিন্তু বাইরে বইপত্র পড়লেও পাওয়া যায় যে বাইরে হিস্টোপ্যাথোলজির আবার সাব স্পেশালিটি আছে। জি স্যার, বুঝছো না, যে মাসকুলোস্কেলেটাল, তারপরে পেডিয়াট্রিক্স মাসকুলোস্কেলেটাল, হ্যাঁ এরকম কাজেই। এবং আমাদের যে হিস্টোপ্যাথোলজিস্টরা ওনারা তো ইন জেনারেল হোল বডিরই করে, কাজেই নলেজের একটু ঘাটতি তো থাকতেই পারে। প্লাস হইলো যে স্পেসিমেন যে মেকিং, যারা ওই স্পেসিমেন বানায় তাদেরও কিছু, আমরা তো এই করোনার মধ্যে দেখলাম যে আমাদের টেস্টের ব্যাপারে, হ্যাঁ, যে আমাদের টেকনিশিয়ানেরও অভাব আছে, প্যাথোলজি টেকনিশিয়ান কিন্তু দরকার ভালো। হ্যাঁ, এবং হ্যাঁ, এবং ওই নজরুল ইসলাম স্যারের মতো এরকম সিনসিয়ার লোকও নাই যে সবসময় বইপত্র দেখে ভালো করে রিপোর্ট দেয় এবং রেকর্ড রাখে, বুঝছো না। আমার কাছে মনে এখন শুধু স্যার শুধু রেডিওলজির এখানে না, আমরা অনেক সাফার করি এই যে এমআরআই রিপোর্ট, সিটি স্ক্যান রিপোর্ট, এবং আপনি ভালো করেই জানেন স্যার, দেখেন স্যার আমরা নিজেরা না পেরে, যে আমি এরা বই দেখেন স্যার স্কেলিটাল রেডিওলজি, আমি না পেরে এইসব থেকে চিন্তা করে আমি জাপানে গেছিলাম, ওখান থেকে স্কেলিটাল রেডিওলজি বইটা খুঁজে বের করে নিয়ে আসছি, যে মিনিমাম অন্তত আমার একটু ধারণা হোক, কারণ এদের ভুল রিপোর্ট পেতে পেতে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। আসলে নিজেও কিছু শিখতে হবে, নিজেও শিখতে হবে, এখনো আমরা শিখতেছি। স্কেলিটাল রেডিওলজির বই আমার কাছেও আছে, হ্যাঁ, হিস্টোপ্যাথোলজির বইও আছে, হিস্টোপ্যাথোলজিও মিলায়া দেখার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আমার মনে হয় যে ঠিক আছে, থিংস এর ইমপ্রুভিং। দাদা একটা কথা না বলার লোভ সামলাতে পারছি না, ওই নজরুল ইসলাম স্যার আমাকেও মারছিল ধরে একবার, ওই কোভিড স্যার একটা অপারেশন করছিল স্পারমেটিক কর্ডে, আমি এসপি কর্ড দেখে দিয়েছিলাম উপশম ক্লিনিকে, তখন আমাকে উনি রিপোর্ট দেয় না, 7 দিন পর বলতে তুমি ডেকে আনো, কে আনছে এটা, আমি গেলাম, আমি ডাক্তার পরিচয় দিলাম,
বলতে কথায় ছিল পারমেটিক কোড ভাই ননসেন্স, আমি ভাবছি স্পাইনাল কর্ড হয়ে আমাকে মারতে গেছিল মনে আছে। আচ্ছা গেল ওই দিক। তারপরে বলছে একটা কথা যে প্যাথোলজি তো আমরা করে যাচ্ছি, কিন্তু ভালো ভালো স্টুডেন্ট যারা তোমরা তো ক্লিয়ার করছো ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে, প্যাথোলজি তো আসছো না। এই কথাটা এখনো কতটুকু সত্য? আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ দা all the doctors whether the good students are going to the pathology for career. শুনেন, জিনিস হলো যে ইউ আর রাইট, যে আগে যেরকম বেসিক সায়েন্সে ভালো ছাত্ররা যায়, এখন আমরা বলি যে অ্যানাটমির ভালো স্যার নাই, মানজারে শামীম ছাড়া আর ভালো কেউ নাই। কিন্তু মানজারে শামীম মানে ক্লাসের ফার্স্ট হওয়া ছেলে, বুঝছেন সেই সময়। তো ওই লেভেলের ছেলেরা যাচ্ছেন। আই এগ্রি উইথ ইউ যে এখন সেকেন্ড মল্লিক স্যার আর হয় নাই। হ্যাঁ, তো এখন মানজারে শামীমও সেকেন্ড নাই। তো এখন ওই হবে। হ্যাঁ, ওই একজন জিজ্ঞেস করছিল গত 2 দিন আগে দেখতেছিলাম যে চাইনিজের কমিউনিস্ট পার্টি এত সায়েন্টিস্ট ক্যাম্পে কমিউনিস্ট পার্টিতে যায়। তো একজন লিখছে ইউরোপের থেকে যে ক্লাসে যদি ফার্স্ট বয় হয় তাহলে হি ক্যান বি এ মেম্বার অফ দি কমিউনিস্ট পার্টি, সেকেন্ড হইলে হইতে পারবে না। হ্যাঁ, তো তারা ওইরকম সব জিনিয়াস গুলাকে নিয়ে নেয়, ঠিক করে। আমাদের জিনিয়াসরা তো আমেরিকা নিয়ে যাচ্ছে, বুঝছো না? তো বা নাইলে আমাদের দেশের অবস্থার জন্য আমরা পালায়ে যাইতেছি। তো আমার মনে হয় যে ইন ফিউচার বি অপটিমিস্টিক, আমরাও ভালো ছেলেরা বেসিক সায়েন্সে যাবে, ভালো ছেলেরা প্যাথোলজি, রেডিওলজি, বাইরে রেডিওলজিতে খুব ভালো ছেলেরা যায়, কারণ হলো রেডিওলজির ইনকাম অনেক বেশি। আমাদের এখানে তো তা না, প্যাথোলজি, রেডিওলজি, বেসিক সায়েন্স এগুলো হবে। আর বাড়ি ভাই আমাদের আজকে ইয়েরে দেখতেছি না, রিজবি তো না। আমি দুইটা কথা বলি। হ্যাঁ বলবেন অবশ্যই, এই জন্য কথা বলি। সালেহীন, very good, মানে you have mentioned everything, particularly Ewing sarcoma আর osteogenic sarcoma, এই দুইটাই তো বেশি ডিফিকাল্ট বাচ্চাদের জন্য। আর বাকিগুলো যেটা আছে তোমার বেনাইন বোন টিউমার নিয়ে তো বেশি দরকার নাই, এগুলা মোটামুটি সবাই করে। তো আমি যতটুকু জানতাম যে তোমার কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি আর সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট উইথ ইয়ং সার্কোমা ফর দি চিলড্রেন, ম্যাক্সিমাম সার্ভাইভাল রেট ছিল 2 years। এখন অনেক বেশি, অনেক বাড়ছে। আমি এখন তখন ছিল, এখন বাড়ছে। হাউ ডু ইউ কাউন্সিল দ্য পেশেন্ট যখন আছে বাচ্চা? তো বাচ্চা যখন প্যারেন্টস আসে, তোমার ইউইংস সার্কোমা যেটা ডায়াফেসিস, তুমি পাটা কেটে ফেলবা, টিবিয়া তো হলো ধরো মাঝখান দিয়ে তুমি কেটে ফেলবা, তারপরে তুমি হাউ ইউ কাউন্সিল দ্য পেশেন্ট এন্ড দ্য প্যারেন্টস, নট দ্য পেশেন্ট, পেশেন্ট তো বাচ্চা, তুমি প্যারেন্টস কে কিভাবে কাউন্সিল করো এবং প্রগনোসিসটা লিমিটেশন কিভাবে বলো, এটাই শুধু আমার জানার ইচ্ছা, আর কিছু না। আর ওভারঅল তোমার যে তুমি প্রেজেন্টেশন, মোড অফ স্টাইল, এভরিথিং ওয়াজ গুড। তবে তুমি ইয়েতে কি বলে এমবিটি, যেটা হলো ম্যালিগন্যান্ট বোন টিউমারের উপরে গুরুত্বটা বেশি দিয়েছো, দ্যাট ইউ আর ডুইং, দিস ইজ ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তুমি এটার উত্তরটা দাও আমাকে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে ইয়ং সার্কোমা পেশেন্ট যখন বাচ্চারা আমাদের কাছে আসে তাদের প্যারেন্টসদের কাউন্সিলিং করতে হয় এভাবে যে এই টিউমারটা এখানে এখন একটা বোনের মধ্যে আছে, যদি আমরা এই আপনার প্রথমে আমরা তাদেরকে পাঠাই হচ্ছে পেডিয়াট্রিক অনকোলজিতে, আগে এটা কেমো দেন বা ইনজেকশন দিয়ে টিউমারটাকে ছোট করার পরে যখন আবার আমাদের কাছে আসে তখন আমরা আবার তাদেরকে বলি যে একটা এমআরআই করেন, দেখেন এতটুকু ছোট হয়েছে, এখন এখানে একটুখানি আছে, এই হাড্ডির মাঝখানে বা ডায়াফাইসিসে আছে। এখন যদি এতটুকু না কেটে ফেলা হয়, ভবিষ্যতে এই টিউমারটা খুব দ্রুত চলে যাবে আপনার বুকে অথবা ব্রেনে, তখন কিন্তু বাচ্চা 6 মাসের বেশি বাঁচবে না। এটা যখন কাউন্সিলিং করা হয় তখন প্যারেন্টসরা সার্জারি করতে রাজি হয় এবং সার্জারি করে যে হ্যাঁ আমার পাটা কেটে ফেলে দেন বা আমার লিম্বটা স্যালভেজ করেন, বাঁচান। এইভাবে আমরা কাউন্সিলিং করি যে দ্রুত মেটাস্টেসিস হতে পারে, এইটা বললেই তখন তারা বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এই টিউমারটা রক্তের মাধ্যমে চলে যেতে পারে আরেক অর্গানে। এইভাবে আমাদেরকে কাউন্সিলিং করতে হয়। সব গার্জিয়ানকে রাজি হয়?
হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম গার্জিয়ান রাজি হয়, কিছু কিছু গার্জিয়ান রাজি হয় না, 10 to 15% গার্জিয়ান রাজি হয় না, তারা মনে করে ওই যাই গ্রামে চলে যায় হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজি চিকিৎসা করতে করে, হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজি চিকিৎসা করবে, তখন তাদের এবং তারা আবার ফিরে আসে, আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে অ্যাডভান্স স্টেজে, যখন তার লাইফ স্প্যান থাকে হচ্ছে 2 থেকে 3 মাস, এই অবস্থায় ফিরে আসে যখন ট্রিটমেন্ট ফেল করে আসে, এরকম আমরা অনেক 11 স্টেজে রাইট স্যার, রাইট। ইয়েস বারি ভাই, তো এখন হলো কি আমাদের অনেক সময় নিতে হয়, কিন্তু বোন টিউমার পাইলে, ম্যালিগন্যান্ট বোন টিউমার ইন চিলড্রেন পাইলে কিন্তু আপনাকে অনেক ধৈর্য ধরে, আমি জুনিয়রদের জন্য বলি, আপনি তো জানেন যে জুনিয়রদের জন্য যে অনেক ধৈর্য ধরে তোমাকে মানে একটু, আমি বলি যে কথাটা এইভাবে আর কি, যে তুমি যদি বলে হ্যাঁ আপনার বাচ্চার পা কেটে ফেলতে হবে, দিস শুড নট বি দি ল্যাঙ্গুয়েজ, তাকে বুঝাইয়া বলতে হবে যে এইটা এইরকম খারাপ টিউমার, দেখেন তাকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এটা করা দরকার, মানে অ্যাপ্রোচ শুড বি ইন দ্য ডিফারেন্ট ওয়ে। হ্যাঁ, এখন যদি একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলেন যে এটা তো না, দ্যাট শুড নট বি ডান, কারণ এটা তুমি চিন্তা করো যে নিজের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে নিজের ছেলে মেয়ে হইতে পারে। আমাদের আপনারা অনেকেই জানেন চিনেন আমাদের যে অ্যানেস্থেসিস্ট নিটোরের সোহেল, তার ছেলের আপার এন্ড অফ দি ফিবুলার ইউং সার্কোমা হইলো, তাকে আমরা অপারেশন করলাম, রিম সেলভেজ করার চেষ্টা করলাম, বাট হি ডাইড উইদিন 4 years টাইম, কিন্তু হি ওয়াজ নট মানে আনস্যাটিসফাইড উইথ আওয়ার ট্রিটমেন্ট, কারণ তাকে আমরা প্রতিটা স্টেজে বলছি হি নোজ দি সাবজেক্ট, তার ওয়াইফকে ডাইকে আমি বললাম সময় নিতে হয়, একটু সময় নিতে হয়, নিয়ে মানে আমি বলবো যে উইথ এমপ্যাথি এন্ড সিম্প্যাথি তাদের বলতে হবে যে জিনিসটা এই, কিন্তু একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যদি বলেন যে এই করতে হবে, দেন ইট বিকামস ভেরি হার্শ টু দেম। দিস ইজ দি ওয়ে অফ ম্যানেজিং বোন টিউমার। থ্যাংক ইউ সারিন, থ্যাংক ইউ। শেষ আর করেন কেউ না? কিছু বলবেন? আর শেষ করে দিব, কারণ পনে আমাদের অলরেডি 9:45। আমার মনে হয় যে আজকে থাক। সালেহীন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার রুমেল কই আজকে? রুমেলকে দেখতেছি না। রুমেল আজকে জয়েন করে নাই। রুমেল একটা ঝামেলা করছে স্যার, একটা সার্জারি করতে গিয়ে একটু সময় লাগছে। সার্জারি, আচ্ছা যা, আমাকে জানিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে। প্রফেসর কুলচার স্যার, ওই যে আগামী দিনের চ্যাপ্টার হচ্ছে মনে হয় অ্যাকিউট অস্টিওমাইলাইটিস, এটা আমাদের সবাই জানে কিনা নাকি আবার ডিক্লেয়ার না না না, এই জন্যই তো রুমেলকে খুঁজতেছিলাম। অ্যাকিউট অস্টিওমাইলাইটিস কে প্রেজেন্ট করবে? আনমিউটেড আছি। ও এই যে আছে। রুমেল বলো, নেক্সট ইয়ে। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আমাকে আনমিউট করে দাও ইসে হোক। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। You are unmuted. এক্সট্রিমলি সরি স্যার, গেটিং লেট স্যার। হ্যাঁ বলো, তোমাকে 2 মিনিট সময় দিলাম, বেশি না। অস্টিওমাইলাইটিস, হ্যাঁ আমাদের নেক্সট অস্টিওমাইলাইটিস, এবং এইটা প্রেজেন্ট করবে আশফাকুর রহমান। ঢাকা মেডিকেলে আছে, আমাদের সাথে কাজ করে আশফাক করবে। তারপরের সপ্তাহের প্রোগ্রামটা হচ্ছে সেপটিক আর্থ্রাইটিস, সেটা করবে হচ্ছে ময়মনসিংহের পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সার্জন নোমান, তারিকুল আলম নোমান। তারপরেরটাতে হলো স্যার করবেন অস্টিও আর্টিকুলার টিবি, এই তিনটা পর। তো নেক্সট উইক অস্টিওমাইলাইটিস স্যার। অস্টিওমাইলাইটিস স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি অস্টিওমাইলাইটিস ইন চিলড্রেন, সালেহীন স্যার একটা ধন্যবাদ দিতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ অল ওয়ান্স अगेन। স্যার এক মিনিট স্যার, সালেহীনকে একটা স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিতে চাই। মানে আমরা সালেহীনকে সেইটাই বুঝতে চাইছিলাম, আমি ওর পুরোটা শুনতে পারি নাই, বাট এইটাই বুঝতে চাইছিলাম যে আমরা অর্থোপেডিক সার্জন যারা এত বেশি কাজ করি না অনকোলজি নিয়ে, আমরা জানতে চাই যে দ্য রাইট ওয়ে টু অ্যাপ্রোচ টু এ টিউমার। সব টিউমার তো আমরা সার্জারি করি না, চিকিৎসা করি না। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সালেহীন খুব ভালো করেছে, এবং আপনারা হয়তো জেনে খুশি হবেন, সালেহীন একজন ইয়াং অনকোলজিস্ট হিসাবে পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সোসাইটি অফ কোরিয়ায় একজন কনসালটেন্ট হিসেবে, এই ফ্যাকাল্টি হিসেবে দাওয়াত পাইছে। আনফরচুনেটলি প্রোগ্রামটা না হতে সে এখন অনলাইন করবে, তাই না সালেহীন? জি স্যার। আসলে ও ওইখানে গিয়েই প্রেজেন্ট করার কথা। আমাদের এখান থেকে 2 জন ইয়াং সার্জন, সালেহীন এবং ববি পেয়েছিল পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্সে, সালেহীন হচ্ছে অনকোলজিতে।
তো গুড লাক সালিহিন, যদি অনলাইন যেতে হচ্ছে এখন যেতে পারছো না। না, থ্যাংক ইউ থ্যাংক স্যার, ইউ ভেরি মাচ ফর থ্যাংক ইউ বিং স্যার। হিয়ার। স্যার আপনার রিপোর্টে হয়েছে স্যার, আপনি আপনার জন্য সবকিছু হয়েছে। ইয়েস ইট ওয়াজ। প্রফেসর আর কোয়েরি, প্রফেসর বারি ভাই, দুইজনকে প্রশ্ন করছি, একটু ইরিলিভেন্ট হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু আমি সিলেটে খুব সিনিয়র লোক, তো সবাই আমাকে প্রশ্ন করে রিগার্ডিং আওয়ার প্রাইভেট প্র্যাকটিস ইন দিস কোভিড এরা। আমি একটু অন্যদিকে যাচ্ছি। আমরা যে এখন উই আর পাসিং দ্য ক্রুশিয়াল পিরিয়ড, আমরা কি করব, and what would be my advice to the junior actually? কোহলি স্যার and বারি স্যার দুইজন। কি ব্যাপারে রোগী দেখবেন? আপনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন না করবেন না? ও আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা এখন আমি উত্তর দেই, সাজেশন দেন। আমি উত্তর দেই। হ্যাঁ, আপনি উত্তর দেন। আমি উত্তর দেই, এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। বলেন। আমি যদিও মার্চের 3 তারিখ থেকে 23 তারিখ থেকে আমি বন্ধ করেছি। আমার একটা হিউজ এস্টাবলিশমেন্ট, হিউজ। I have continuous running 40-bedded hospital. এটা নট এ ম্যাটার অফ জোক, কন্টিনিউয়াস চলছে, এখনো চলছে, কিন্তু এটা স্লোলি আমি কমিয়ে দিয়েছি। আমি যাই না এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, অগাস্ট, মাঝে মধ্যে খুব ইমার্জেন্সি আমি পাগলের মধ্যে ড্রেস পরে আমি পুরা যেভাবে গেছি, আমার নাক চোখ মুখ বন্ধ করে গরমে ঘামিয়ে আমি 3টা কি 4টা কি 5টা ম্যাক্সিমাম হবে আমি আই হ্যাভ ডান দ্য অপারেশন, অনলি ইমার্জেন্সি, তাও রিজার্ভ, নট ওপেন, ছোট ছোট মিনি 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 করে। আমি এখনো যাই না। মাই সান হি ইজ গোয়িং, আমি টেলিমেডিসিন করি, আর আমার এখানে ডাক্তার আছে, লোক আছে, তাদেরকে আমি বলি আমি আই ডোন্ট গো, আই ডোন্ট কনসাল্ট। শুধু গত সপ্তাহে আমি 2 দিন গিয়েছি। কেন? আমি ভয় পাই। আমি রুম থেকে বের হইলে, আমি এই রুমটাতে থাকি সবসময়, বের হলে মানে আমাকে ধরলো এরকম ভয় লাগে, সত্যি কথা। আমি মাই পার্সোনাল ওপিনিয়ন। আমি কিন্তু তারপরেও আমি আই বিলিভ অন আল্লাহ, ওনার উপরে আমি 24 ঘন্টায়, কারণ আমি চিন্তা, তারপরে আমাকে সেফটি নিতে হবে, সেফটি বিরাট জিনিস। এখন কথা হলো, এই অবস্থায় আমি যদি না দেখি রোগী, আমি চলবো কিভাবে? আর কতদিন? রাজার ধনও তো কুলায় না, সত্যি কথা। তখন আমাকে সেফটি নিয়ে আমি চিন্তা করছি, আই এম ওয়েটিং ফর দিস মান্থ, নেক্সট মান্থ থেকে। আজকে যেমন মারা গেছে অনেক, আমি ডেইলি এগুলো যখন দেখি আমার কাছে খারাপ লাগে। আর আমাদের তো বয়স হয়েছে, বয়স হয়েছে না, এগুলোই তো বড় কথা। আমরা যারা আছি, আমি এখন দেখি মারা যাচ্ছে, আমার স্ট্যাটিক্স ডাটা 30 থেকে 55, এরাই বেশি মারা যাচ্ছে, তারপরেও মারা যাচ্ছে। কিন্তু আমাকে তো সেফটি মেজারমেন্ট নিতে হবে, আর আমরা যে পেশায় আছি আমাদের যেতে হবে এখন উইথ অল প্রিকশনস, এভরিথিং, পড়ে টোড়ে, তারপরে ঘামায়ে, তারপরে আমি এখন দরজা জানালা সব খুলে দিই, অল এসি, শান্তি এদিকে ওদিক করো। আর রুগী আসলে দূরে, অনলি ওয়ান এলাও। এই কাল পরশুদিন আমি গেছিলাম, আমি এলাও, পিঁপড়ার মতো আসা আরম্ভ, যৌসুজে বাড়ি সাহেব, সত্যি কথা আমি বলছি যে আমি আসছি, আমি তো দেখি না এখন, কিন্তু সমস্যা এখন আপনাকে যেতে হবে, কিন্তু উইথ অল প্রিকশন। প্রিকশন কিভাবে? যাদের চশমা তাদের জন্য ভালো, দিস ইজ একটা জিনিস। আর এখানে বেঁধে টেঁধে হাত মুখ, তারপরে এইসব বাসায় এসে তারপরে আবার পাগলের মতো গোসল করা, এগুলা তো ভালো লাগে না। এইভাবে কতদিন চলবে? বারি ভাই, বারি ভাই, জি ভাই, বারি ভাই, আমি একটা ছোট কথা বলে ফেলি। আমাকে ওইরকম টেলিফোনে প্রশ্ন করে, স্যার কবে বসবেন চেম্বার? আপনার মতোই 22 তারিখে আমি একেবারে বাসাতে হোম স্টেতে আছি। জিজ্ঞেস করে কখন আসবেন, কবে আসবেন, কেন আসতেছেন না? আমি বললাম তে উঠে লাস্টে আমি একটা উত্তর দেই, আপনার সবার জন্য শুনে ঘটনাটা। এই আপনারা বাচ্চা বাসা থেকে বাচ্চা কাচ্চা আছে? আছে। বাচ্চা কাচ্চা কি স্কুলে যায়? না 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 না, বাচ্চা কাচ্চা স্কুল তো বন্ধ। শুনেন, যদি এই দেশে কোনোদিন স্কুল কলেজ খুলে, তাহলে আপনারা আমাকে টেলিফোন করেন, আমি হয়তো যেতেও পারি। আমি এর আগে যাব না, ব্যাংকের টাকায় খাবো। থ্যাংক ইউ বারি ভাই। আমি আমার ওপিনিয়নটা দিয়েছি, আপ টু ইউ। এখন আমি জানি এখানে অনেকে যায়, আমি কিন্তু খবর নেই, যায় টু देयर ओन রিস্ক। না না, আর না গেলে সে চলবে না তো, কদিন পরে বউর সাথে ঝগড়া লাগাই দিবে। একজন তো সুইসাইড করতে, একজন সার্জন সুইসাইড করতে ইয়েতে চিটাগাঙ্গে। হ্যাঁ,
তো আর হ্যাঁ? কত চলবে? আর কত? তাহলে সেফটি নিয়ে বাস, আর ওনার উপর ভরসা করে যাইতে হবে, এছাড়া উপায় নেই। আমরা তাহলে শেষ করতে পারি স্যার এখন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, পারভেজ স্যার, বার্নিং কোয়েশ্চন। স্যার পারভেজ স্যার, পারভেজ শাহিদি স্যার, আপনি শেষ করে দেন স্যার। Yes, yes. Thank you very much. First, Dr. Saleheen ke এবং সবাইকে for good participation, good listening, and good questions. Thank you very much again, and see you next week. You talk like a father. Thank you. Always you talk like a father. Okay, thank you very Rightly much. said. Shaidi. Rightly said. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you Bye. very much. Thank you, Bari Bhai. Thank you. Okay, Bye. bye.